এই বাসা থেকে বের হয়ে এখন মেইন রোডের দিকে আসলাম, দেখি পরিস্থিতি কীরকম। চারিদিকে স্নো। মেইন রোডটা ক্লিন আছে, ফুল স্নো। পুলিশরা স্নোর মোবিল নিয়ে চলাফেরা করতেছে। ঠিক এটা আমাদের পরের লাইন আর্মেন, সেম কন্ডিশন, এই সেম, এটাও সেম কন্ডিশন, কোথাও মুভ করার কোনো ওয়ে নেই। স্নোর পাহাড়। এই রোডটা একটু ক্লিন আছে। এই জুতা ছাড়া কখনো হাঁটা যাবে না এখানে। ঠিক একদম এখানে 10 ফিট জমছে একদম স্নো। বাড়িঘরগুলোর কন্ডিশন এই হচ্ছে, এখানে স্নো জমে আছে। এখানে এই ঘরটার অবস্থা খুবই খারাপ। এই যে স্নো, এগুলো পার্সোনালি ওরা ক্লিন করছে, না হলে ইম্পসিবল। এই যে গাড়ির অবস্থা, অনেক স্নো এখানে। সো আমি আবার ব্যাক যাচ্ছি, শুধু স্নো এখানে। এই হচ্ছে ব্যাকইয়ার্ড বাসার, আর এই পরিস্থিতি পিছনটার। বাড়ির পাশারটাই হচ্ছে, বাড়ির পাশারটা পুরো পাহাড়। ওরে বাবা, এখানে অনেকগুলো কার স্টাক হয়ে গেছে অলরেডি। এই যে ওরা এখান পর্যন্ত এসে স্টাক হয়ে গেছিল, আর সামনে যাইতে পারে না। এই এখান থেকে আবার সামনে অনেক স্নো। এটা হচ্ছে লাইনের মিডল অবস্থা। এই স্নো আর স্নো, চারিদিকে সাদা। ওরা ক্লিন করতেছে স্নো। অলরেডি এখনো স্নো পড়তেছে, ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি। -5 টেম্পারেচার। সামনে একটা গাড়ি আসতেছে। ঠান্ডা হয়ে গেছে, তো বাসায় চলে যেতে হবে।